Akkam jirtu nagaan waaqayyo isiniif baay'atu wani gadoodha guyyaa irraa kanas barumsa psychology chapter 1 part 3 isa xumuraa qabadheera like subscribe gochuudhaan hordofaa modern of psychology school of psychology da early school psychology da leera inni kun modern school of psychology da early jechuun isa ta'uutii namoonni kanaan dura sadarkaa yaadaatti kennaa turan akka ta'e modern psychology immoo scientific dhaan isa deeggarame akka inni ta'e walii wajjin yaada turreerra. The early school thoughts have generally laid the foundation of the future development in psychology as a science. Guddina psychology inni kun kan inni jedhu modern psychology kun guddina psychology keessatti bifa saayinsawaatiin deeggarame the open thinking multiple yaadota garaa perspective explaining human behavior and mental process human behavior mental process one garaa perspective one that of critique of the bifa saayinsawaatiin inni dhiyaate kun modern psychology isanon jenudha. Modern psychology da fi early school psychology kan gidduu yaadonni garaagarummaan jiranii inni jalqabaa bifa subjective akka inni ta'e dubbadee inni kun bifa scientific dhaan akka inni ta'e yaadonni warri jalqabaa bifuma yaadaatiin bifuma yaaduma tokko school thought jechuun creative one creative tokko irratti dubbachuu waan ta'eef isuma isaan dubbatanidha. Inni kun gara bifa saayinsaatiin wanta deeggarame wanta nuuf dhiyaatedha waan ta'eef inni science inni modern psychology kun isa early school thought of psychology ra fudhatama isa qabudha jechuudha. Modern psychology tends to examine human behavior through several views kallattii garaagaraatiin waa'ee huma amaloota namaa view kan godhudha. Yaado warroonni jalqabaa sadarkaa yaadaatti amma ta'e fudhatama qabu sadarkaa yaadaatti jechuudha. Warroonni kun garuu sadarkaa addunyaa ammayyaatti jechuudha yookaan sadarkaa addunyaa waa barnoota yookaan sadarkaa addunyaa saayinsawaatti madaalamaa warra ta'anidha jechuudha. Egaa inni bihe modern akkuma traditionally keessatti ilaalaa turre wantoonni modern keessatti ilaallu baay'een isaanii wantoonni wal fakkaatan jiru garuu garaagarummaan isaan gidduu jiru inni kun bifa saayinsiitiin nuuf dhiyeessaa jechuudha. Psychodynamic this view reflecting different questions about human behavior different assumptions about wantoota garaagaraa tura lama kana keessatti question about waa'ee amala namaa waa'ee mental process different assumption about of the mind workers different kind of explanation why people when they was do the scholars presented below mind hojii sammuu keenya different kind of explanation about why people do and what they do namni maal hojjeta the scholars presented in below tokko walii wajjin ilaalla. Psychodynamic perspective kanan dura walii wajjin ilaalleera. Yaadni hundee jecha kana namicha Freud jedhamudha theory isaa kana kan dhiyeesse jechuudha. Isa kana psychodynamic early school thought of psychology keessatti walii wajjin ilaalleera. Psychodynamic or psychoanalysis but many other psychodynamic psychoanalysis many others of psychodynamics theory exist. These perspectives emphasize the unconscious dynamic with individuals such as inner force, conflict, instinctual energy. The period psychodynamic approach emphasize kana jechuun maal jechuudha. Psychodynamic in unconscious isa jettu kana unconscious gaafa jennu wanta nun keessa keenya turre keessoo keenya jechuudha. Dynamic interforce conflict wantoota rakkoowwan keessa instinctual energy the psychodynamic approach emphasize jedha. Dubbii miiraa dhokataa jechuudha bakka wanta namni keessoo isaatti yaada ofiisaa keessatti qabatee jiru dubbii miiraa dhokataa jechuudha. Inni kun unconscious dynamic kun immoo approachwwan sadiin kallattii approachwwan sadiin ilaaluu dandeenya. Approachwwan kunis inni jalqabaa the influence of unconscious mental behavior or everyday behaviors. Inni kuni mental behavior sammuun keenya jechuudha. Everyday amala nu yeroo kan keessatti wanta dhoksaa keessa keenya jiru tokko isa sammuun keenya numtoo fudhatte beekne fakkeenyaaf
miira fakkeenyaaf namoonni ofiiman tokko jirumni akka gootummaa qaban akka maalummaa qabanii garuu sodaan akka keessa isaanii jiru namoota dagatanii jechuudha. Inni kun everyday behavior keessatti amala unconscious amala dadhabina keessa jiru isin hubachuu dadhabne influence unconscious mental behavior on everyday behaviors. Inni itaan immoo the role of childhood expressing shaping adult personality. Childhood expressing rakkoowwan yeroo yeroo ijoollummaarra namarra ga'u jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni yeroo baay'ee maatiin isaanii reeban maatiin eekamanii miira sodaatiin waan itti guddatanii fi amalli kun isaanitti adapt ta'aa deema jechuudha. Inni lammaffaan the rule of interpersonal conflict determining of human behaviors. Wantoota interpersonally wantoota dhuunfaa conflict determining human rakkoon nama dhuunfaa dhageen garuu conflict wantoota nama gidduutti human isaan kun egaa psychodynamic perspective is treated to dig below the surface of person behavior to get into unconscious motivation. Psychodynamic perspective in maalola walumaa galatti person behavior to get into unconscious motivation. Wantoota motivate nama godhan jechuudha. Maalirraa kan personal behavior get to in unconscious motivation dha jechuudha. Maaltu psychodynamic perspective to dig below to the surface of person behavior to get into conscious motivation. Wantoota kamsumu namoota dammaqsanii wantoota akkasii psychodynamic thinking of themselves archaeologist of the mind. Psychodynamics think themselves of archaeologist of the mind. Maal jedhama archaeologist of the mind dha jechuudha. Maaltu psychodynamic ni jechuudha. Perspective kana akkasitti yoo hubanne gaariidha jechuudha. Wantoota as keessatti lamaan sadanii kana yoo qabanne Freudian akka origin ideas akka kanate gahaadha kun. Inni taansee dhufu behavior perspective dha. Behavior perspective is emphasize the role of learning, expressing, play, shaping the behavior of an organism. Behavioralism in role of learning akkuma sirraa arginu emphasize the role of learning, expressing role of learning jalqabarratti behavior early school thought of psychology keessatti gaafa laalle observable and measurable jennee turre. As keessatti garuu role of learning jechuun madaqsuu yookaan barsiisuu jechuudha. Fakkeenyaaf maalin isin jedha fakkeenyaaf for example fakkeenya gara boodatti yoo it concerning with how environmental affecting a person action behavior factor focus on environmental condition example rewarding punishment that is maintaining or discourage specified behaviors. The behavior perspective is something is called black box approach in psychology because it treats the mind as less useful in understanding human behavior and focus on what goes into and out of the box, but not on the process that take place inside. This means the behaviors are only interested in the effect of the environment or input and behavior output, but not in process inside the box. Wanti tokko fakkeenyaaf kana keessatti wanti nuun fakkeenya isin fudhadhu inni irratti focus godhu input if output isa qofa irratti jechuudha. Inni kun kana jechuun fakkeenyaaf akkam fakkeenya isin fudhachuuf yaale fakkeenyaaf sareen tokko jechuudha. Yeroo nuuni wanti tokko irratti wanti tokkoof sagalee wayii dhageessifnu guyyaa jalqabaatiif tarii waamicha nuun goone sanaatiif sagalee dhageessee riwaardii nu gochuu dhiisuu dandeessi. Garuu yeroo hundumaa sagalee wayii gaafa dhageessinu foon wayii jala buusna yoo ta'e yeroo hundumaatti sagaleen tokko gaafa dhagahamu sareen sun maal gooti foon barbaacha dhufti jechuudha. Inni kun maayinni rewarding punishment that maintain discourage amaleeffachuu jechuudha. Wanta tokko itti beekamu fakkeenyaaf namoonni gaafa ribarraa kan alarmiidhaan kan yeroo hundumaa alarmiin jiru tanan ribarraan kan jechuudha. Inni kun behavior perspective kun block box approach in psychology keessatti block box jedhameellee yeroo inni itti waamamutu akka jedhee waamama jedha. This behavior perspective something called block box. Yeroo tokko behavior perspective kun block box jedhamee waamama. Inni kun kan inni irratti xiyyeeffatu irra caalansa waa'ee mind yoo son ta'in waa'ee behaviorida amala wanta nuti adapt ta'aa deemaa jiru waa'ee sanarratti isa keessa yoo amala sanarratti maalidha waa'ee input maal jedha sanarratti only interested in the effect of the environment.
input on behavior output but in the process inside of the box. Isa kanarratti jechuudha kan inni focus godhu jechuudha. Less useful because the treat in the mind is less useful in understanding human behavior and the focus on goals into and out of the box, but not on the process that take place inside. This means behaviorists are only interested asirratti kan behaviorists kenya interested fedhiinsa affected the environmentally da input on behavior output but not in the process of inside. Behavioralist perspective or block box approach perspective kuni kan isaan irratti xiyyeeffatanii the role of learning gida the role of learning gitemu kan isaan irratti focus godhanii waa'ee behavioralism keessaa immoo input of output da jechuudha. Behavioralism jechuun reward tokko wanta nutti dhagahame tokko fi reward gochuudha, deebii laachuudha jechuudha, wanta tokkotti adaptation ta'u jechuudha. Processes inside the box. Environmental input on the the mind is less useful understanding human behavior mal block box da jechuudha. Inni itti aanee dhufu inni sadaffaan modern inni ta'anii humanistic perspective. Humanistic perspective according to this perspective, human behavior is not determined either by unconscious dynamic or the environment. According to unconscious humanistic perspective kanaatiin immoo kanumti hiika argachuu kanumti danda'u yoo jedha. Warroonni kun jalqaba irratti garaagaraa leera second fraud wanta mataa isaa jedheera warri behavioralism yaada mataa isaanii jilaataniiru. Humanistic perspective kan isaan prove godhe lafa kaan immoo human behavior is not determined hiikamuu hin danda'u maalinatti by unconscious dynamic or environment inaani human behavior kana determine go either by the unconscious dynamic or environment. Malif rather emphasis uniqueness be human being are focuses on human value and the subjective experiences. This perspective is place greater than important of the individual free will, the goal of humanistic psychology. Kun gabaabatti kanuman kan wanti dubbachuu barbaade dhalli namaa wanta kamiin illee murteeffamu environmentally daanis unconscious daanis murteeffamu murtaa'uu akka hin dandeenye dubbatudha. Fakkeenyaaf gara jalqaba keessatti perspectivean garaagaraa turanii behavioralismiin wantoota nama murteessan wantootni garaagaraa akka jiran psychodynamic keessatti maatiirra rakkoowwan garaagaraatiin namni daanga'uu danda'a jedhanii wantoonni kamillee ilmaan namaatti daangessuun dandeenye free will namni place greater maal jedha the goal of human psychological was helping expressing namni akkasanii birmadummaadhaan place greater than free will. The perspective is place greater than important on the individual free will jechuudha. Namni bilisummaa argachuu danda'a wantoota kamii wantoota kanaan dura samiidha turan wantoota garaagaraa environmentally unconscious wantoota kamii dhise bilisummaa. This goal of human psychological helping people expressing themselves. Namoonni ofii isaaniitii express gochuudhaan creatively and achieving the full potential or sex actualization. Inni kuni bakka namni tokko ofuma isaa jireenyuma isaa irraa kan irratti jechuudha. Full potential self actualization godhee ofii isaa kana bakka free will dhaan birmadummaadhaan ofii isaa kana jiraachisuu danda'u kan danda'u amalli dhala namaa wanta gabaabaatiin determined environmental dhaan unconscious dhaan akka determined ta'uu dandeenye dubbata jechuudha. Develop the human potential to it is fullest. Guddini ilma namaaf dandeettiinsaa fullest dha jedha. Inni kun baay'ee wantoota individual free will dha jechuudha. Gabaabatti kan raawwantu nu baay'ee birmadummaa bakka namni tokko birmadummaa dhuunfaa isaa eeggate jireenya isaa jiraachuu akka waa'ee birmadummaa waa'ee bilisummaa isa jennu jechuudha. Inni taansee dhufu inni afraffaa cognitive perspective. Cognitive perspective inni jennu what goes on the people hears how people inni kun immoo hears or how people reason, remembering, understanding language, solving problem, expressing in the form of beliefs.
Inni kun immoo kan inni irratti hojjetu cognitive perspective. Cognitive jechuun yaada yaada sammuu namaa keessa. Inni kun how people namni akkamitiin reason gochuu danda'u, yaadachuu, understanding afaan language wan garaagaraa akkamitiin akka hubachuu danda'u, rakkoowwan garaagaraa akkamitiin furuu akka ni danda'u, solving problem, understanding language, reasoning yaadachuu, remembering akkana kan gochuu danda'u, expressing from form of beliefs, amantii. This perspective concerning about mental process. Cognitive perspective kuma why mental process yaada sammuu keenya jechuudha. Adeemsa sammuu keenya wajjin isa kan wal qabatu jechuudha. Maaltu cognitive perspective warroonni kan behavior, warroonni kan adaptation, warroonni kan psychodynamic wanta irratti walaata. Inni kun mental process keenya wajjin kan wal qabatu. The most important contribution of this perspective has been show how people's thought and explanation affecting action, feeling and the choice. The goal of the cognitive perspective thought is explanation. Dhalli namaa akkamitiin explanation gochuu danda'a their action, feeling, miira isaa, filannoo isaa, techniques just explore akkasii choice and feelings and feeling gaafa jennu waan sitti dhagaa miira isaa jechuudha. Choice, filannoo, techniques used to explore behavior for cognitive perspective, including electrical recording of brain activity, electrical stimulation in the radioactivity, tracing of metabolic activity in nerve neuron systems. Kutaalee sammuu keenya brain electronic stimulation, radioactivity, tracing of metabolic activity in the nerve system. Fakkeenyaa fi cognitive perspective kun electronic recording of brain activity. Sammuuti keenya keessa dhiigawwan keenya dhiigawwan garaagaraa yeroo facaasanii electronic stimulation, radioactivity, neuron system. Fakkeenyaa fi yeroo namoonni gocha tokko gaafa raawwannu sammuu keenya fakkeenyaaf waan tokko dubbachuuf kaanee sammuu keenya akka nuun hin gooneef wanta sana gaafa nu jechuu sanuuf deebi'oo filaannu jechuudha. Sammuu keenya keessatti bifa saayinsiitiin namichi kun waa'ee radioactivity, waa'ee neural system wantoota garaagaraa kana irratti hojjeteera jechuudha. Inni afuraffaan biological perspective is focused on studying how bodily eventing or function of the body affecting behavior, feeling and thought. It's holding that the brain and the then chemical affecting psychological process such as learning, performance, perspective of reality. In the study to go to how body event is function of the body. Why functioning of the body? Isaan kun maalinni wantoota affecting amala keenya irratti, feeling keenya irratti, thought keenya irratti miidhaa gaggeessan. Fakkeenyaaf miidhaawwan kun sammuu keenya irratti chemical effect of psychological process, learning, performance, perception, reality, experiencing of emotion etc. kallattii garaagaraatiin miidhaa jireenya keenya irratti qaqqabsiisuu warra danda'an biological perspective kana keessatti ilaalaa. Perspective warroonni perspective biological perspective kun kan isaan irratti xiyyeeffatanii wantoota dandeettii barachuu keenya, dandeettii yaaduu keenya, dandeettii jireenyuma feelingii keenya, taa'utii dubbachuu keenya kallattii garaagaraatiin biological behavior interacting complex kallattiiwwan garaagaraatiin jireenya keenya. Fakkeenyaaf maal fakkeenya isinii fudhadhu namoonni yeroo baay'ee waa'ee lolaa iddoo isaaniitti dhalatanii guddataniitti lolii walitti bu'insi irra deebiidhaan sagalee meeshaa sagalee maalii wanti tokko dhaga'uudhaan yeroo hundumaatti sammuu isaanii keessatti miira yaada isaanii keessatti kan dhaga'amu yookaan kan dhufu maaludha waa'ee malolaa waa'ee walitti bu'insaa akkaataatti nama ajjeesan akkaataa inni kun maayinni jireenya namaa guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa geessaa jechuudha. Biological perspective yookaan chemical affecting of psychological process jireenya namaatti karaatti barnoota namaa irratti ta'u perception express emotionally kallattii garaagaraatiin jireenya namaa irratti dhiibbaa wantoota geessan jechuudha. Maal jedhu namni tokko maaksi namni sammuun isaa gadduumi wandumaa akka bees maalatti lama waan akkasii namoonni tokko ilaalcha namaa irratti wantoota dhiibbaa geessan jechuudha. Fakkeenya isaan kanarraa jechuudha waa'ee isaan kana jechuudha waa'ee amala wanta tokko irratti madaqanii wantoonni sun immoo jireenya namaa irratti sammuu namaa irratti biologically dhiibbaa isanii wantoota geessan jechuudha. Sammuu keenya processii sammuu mental process sammuu keenya irratti dhiibbaa wantoota geessisan jechuudha. It is also this idea that psychophysical being involved over a long time and that is genetic heritage
disposed to behaving creation way. In the manner that our eyebrows involve protect or eyes may have involved creation kind of behaviors pattern protect our bodies and ensures to the survival of our species. Kind of behaviors pattern protect our bodies and ensure the survival of our species. Inni kun hundumti isaanii biological perspective focus in the studio how body and affecting the minds and brain of the humans. Social cultural perspective inni kun immoo shanaffadha. Social cultural perspective immoo kan inni irratti focus godhu waa'ee hawaasa socially hawaasummaa culturally aadaa factors that affect human behaviors as fish cannot live without akkuma bishaan qurxummii malee hin jiraanne namni tokko hawaasni tokko si aadaadhaa fi hawasa fi aadaa malee sociocultural malee jiraatu jechuudha. Fish cannot live without water. Human behaviors cannot understand without. Dhala namaa seedha social cultural irra context isa understand gochuun ulfaata jechuudha. Social and the cultural environment is that people swim in every day. For instance, social psychologists examine how group members affected attitude and the behaviors why authority and other people like suppose lover, friend, boss, parents, and strangers affect each of you. Cultural psychologists also examine how cultural rules and roles, both explicit and unspoken, affected pupil development, behaviors, feeling. This perspective holds that humans are both the producing and the producer of culture, and our behaviors always occurs in some cultural context. Walumaa galatti sociocultural perspective xiyyeeffannoon isaa aadaa fi hawaasni tokko walmalee jiraachuu akka isaan hin dandeenye akkamittiin immoo suppose lover, friends, bosses, parents, strangers godhanii akka isaan itti walii wajjin jiraatan cultural psychology examining why rules, why valve, why both explaining why spoken and unspoken people guddina hawaasaa behavior, feeling, perspective isaan kana wantoota laalaa kana dubbistanii waan salphaatti bira gahuu dandeessanidha. Amma tokko concept warra early psychology, behavioral psychology parties sadan kana isin dhiyeessine keessatti concept isa yoo hubattanii afaan oromootiin akkasuma immoo irra deddeebitanii immoo yoo dubbistan akkasiin A+ fidanii shakkiin qabu toora YouTube keenya kana subscribe, like, share gochuun dagatinaa yaadannoo qabdanii nu laachuun isinitti in ulfaatu nu laattu jedheen isa mana barattoonni bara 2013 2014 gara yuunivarsiitii dhuftan akkasumas 15 amma dhumaatti akkasin hordoftan akkasin yaadannoo laatannus gara fuulduraatti haala jijjiirama jirrutti hundoofnee waan fooyyessuu dandeenyu hundumaa fooyyessinee isiniif kanneessinu ta'a. Paartii xumuraasaa guyyaa itti aanu qabadheen isiniif dhiyaadhaa. Achumaan chapter 2 hanga chapter 3 xumuraatti isiniif dhiyeessina. Oraa bulaa deebina.